Yes, nate tubaaniriza nnyoko ku mukutu gwaffe ogwa Farmers Media Uganda n'ennuwe Local Poultry Farm. Amannya nga bulijjo Gilwat abasinga bampita Chief, akola nga nannyini mukutu ogwa Farmers Media Uganda. Tubaanirizaako nnyo, mwebala okulayikinga n'okusharinga, era tusuubira nti olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga etera okulumya omutwe bannayuganda eyitibwa ebigimusa. Nkiikirira ekitongole ekiyitibwa ETG oba Export Trading Group, wenkolera nga akulira eby'ekikugu, eby'ekisuubuzi n'ebyakitunzi mu Uganda. Tusangibwa ku Namanve Industrial Area, ku Roofings Road, ne mu Container Village tulina mu branch, era awe tusinziira okutuusako abalimi byonna bye weetaaga mu kulima. Ku ETG tugamba nti ye kampani gye twandiyise one stop solution, nti buli kikwata ku kulima tukirina. Kakati video yavuddeko, waliwo eyansabye nti twogere ku bigimusa ebiri organic, oba abantu baagala okumanya ebigimusa kitegeeza ki. Bwe twogera ku kigimusa, what comes into your mind? Kakati bwe twogera ku bigimusa twagala twogere ku bintu 17, the essential plant nutrients. Remember, plants are the primary producers, then animals are the secondary producers. Kati bwe twogera ku kirime kyetaaga ebintu 17. Ekisooka kyetaaga kye tuyita non-mineral elements. Omwo mwe tulinamu carbon, mwe tulinamu oxygen, mwe tuyitamu ne hydrogen. Kati ebiseera ebisinga omuntu wayogera ku organic fertilizer aba referringa ku that organic carbon that is into the soil. Naye ate tukola ensobi ng'abalimi ne tulowooza nti kasita enkuba eba etonye oba ne tufukirira nga waliwo amazzi kiba kiwedde, era abasinga gamba kanfuna ensigo yange ngende nsimbe kubanga enkuba egenda kukola ki, egenda kutonya. Kati mu mazzi tugenda kufunamu oxygen ne hydrogen. Then carbon also exists in the space which can be fixed into the soil. Naye kati ate tetukomaawo, tulina kye tuyita primary nutrients. Kati awo nga tuba tugenze mu mineral elements, tulina ze tuyita primary elements. Zino ze elements ze tusingira ddala okwetaaga mu bungi oba ng'ekimera kizeetaaga mu bungi. Tulinamu nitrogen, phosphorus and potassium. Abasinga kye tumanyi nga NPK. Okay? Kati omulimi agamba nze bampeyo NPK, ngenda kusimba neetaaga NPK. Abamu tugenda kusimba twetaaga DAP. Tulina ebigimusa bye tulina urea, tulina CAN, tulina NPK. Kakati ebyo bye biriisa bye twetaaga mu bungi, kye tuyita NP and K. Tuli wamu? Kati NP ne K, N ali mu bbanga, alina okubeera fixed. Era bwe twakuliranga twawuliranga ze tuyita nitrogen fixing crops. Oba bw'oba olimaze okulima ettaka lyo, tukugamba nti sooka olireke eriwummulemukko such that these nutrients, especially the nitrogen, can be refixed. Whereas phosphorus ne potassium zo tuzisanga mu ttaka, teziri mu bbanga. So that means these are naturally occurring elements into the soil. So at this time, when you are growing your crops,
and you're harvesting, it means your crops are mining. They are taking out nutrients from the soil. They are taking out N, P, and K. So ultimately, if we cannot have a chance to let our soils replenish themselves, we have to replace the removed elements through fertilizers. Okay, but remember we said zino the nutrients ezina kubanga naturally zili occurring. So if we let the land rest, ziddamu ne zimineralizinga ne ziddawo. But tulina chance kati ereke ettaka lyaffe ne resting until the nutrients replenish themselves? Ultimately, no. Because the same piece of land you want to till today to grow tomorrow and the other day is the same piece of land. So that's why kati kyangu nnyo okulima kasooli n'ofuna ensawo 5 oba 2 kubanga watandikira mu 15, but every time you go into the soil the nutrients are being taken out. So there is a myth about the use of fertilizers, and when we posted the recent video, some people said, please, you're talking about these mineral fertilizers, talk about organic. This video is for you today. So other than the NPK, we have what we call the secondary elements. This is sulfur, magnesium, and calcium. The same magnesium our body wants is the same magnesium the crops want. The same calcium our bodies want is the same calcium that the crops need. And the same sulfur requirement. So these 3 extra are needed in relatively not so much big amounts, but they are necessary. So it is sulfur, calcium, and magnesium. Then we have what we call the trace elements. Trace elements, these are necessary, but in minimal amounts. Their requirement in minimal amounts is very key, because if we have any missing element, however needed in small quantities, the additional expected yield will not come because that element is missing. This actually creates what we call the law of the minimum. The law of the minimum tugamba nti bwe tuba twetaaga okuharvestinga ttaani 3 ez'akasooli nga twetaaga ebirungo 12, kimu bwe kitende kimala kibulako ttaani 3 tetuzifuna kubanga omugaso gwakyo tuba tetugufunye. So these trace elements tulinamu nga zinc, boron, iron, copper, nickel, molybdenum. Tubulabye nti buli awo tubwetaaga mu small values. They are necessary. Let's look at it critically. Bye twogeddeko byonna buli kimu kirina omugaso gwe kikola. And if one is missing, you will not get the expected yield. So what is this talk about organic, inorganic? Organic, inorganic. Engenda bawa examples entonotono. Because olw'okuba nti kati abasinga bali mu advocating for organic production, organic. Kino ekintu kikonfusinza abantu bangi. Era ne tutandika okuwaba nga tetunaba na kutuuka bwe tulina okutuuka. Taking an example, nitrogen. Nitrogen, which occurs in the sky that is supposed to be fixed, which occurs in the water that is supposed to be fixed, the sky can no longer fix it. Why? Because we have disorganized the ecosystems. Kati nze wa science kyenkola, either ngenda mu mazzi oba ngenda mu bbanga, and I extract this nitrogen, I compound it, ne mukutera mu kasawo aka 50 kilograms, ne mugamba muteeke muki mu ttaka. Kati ate gwe n'obeere n'ongamba now that is inorganic. But is your crop able to pick it and fix it?
It's not. So that means kino ekyonkola okuwa this fertilizer, it is a mineral gyemaze okuextractinga nenteekateeka nenjikuwa packed. Same as phosphorus. Tugambe phosphorus is supposed to be naturally occurring into the soil, but because it's mined and mined and mined, nze ngenda wensanga the rocks which contain phosphorus nenze mininga nenze processinga nenze kuteera mu kasawo nenzikuwa. Same as potassium. So they remain as minerals, and yet bwe tukuwa zino minerals bw'oziteeka mu ttaka they are converted into the usable forms. So meaning nti the same calcium, the same potassium gye weetaaga which is not in the soil njikuwa packed n'ogiteeka mu ttaka lyo and you harvest. So at that given time I don't feed the soil, I feed the crop. Tuli wamu kati weesanga nti you are able to have the required elements at that given time and you can harvest. Ne kino kitegeeza nti kino kyenkuwadde bw'oba waakuddamu okulima season eddako olina okuddamu oyongereko ekyekigimusa okiteekemu, kubanga ebiriisa bye twatadde mu season ewedde tuba tukoze eki? Tubiggyemu. Yes. So kino kituleetera okugamba nti amazima amatuufu bw'okozesa these NPKs, they provide you with the required nutrients in the right amount. Let's talk about this so-called organic. Of course, tufuna nutrients for crops from organically occurring elements like obusa, nakavundira, if maybe you have any compost, chicken dropping from home residues. And when these decompose, because they are already the primary elements, because they already have that organic element, the carbon, when it breaks down, it has some component of nitrogen, it has some component of potassium, it has some component of phosphorus and other elements. But waliwo elements ezimu nga tojja zifuna. Jjukira twogedde ku the law of the minimum nti bw'oba olina kye weetaaga okuharvestinga n'otakifuna kitegeeza nti tojja kufuna kye weetaaga. Tugeze, science etugamba nti bw'oba weetaaga okuharvestinga ttani emu, 1 ton ey'akasooli as a grain, weetaaga kilo 16 eza nitrogen, weetaaga kilo 3 eza phosphorus, weetaaga kilo 4 eza potassium. Naye jjukira, in the organic compost, the NP and K ratios are usually too low. For example, bw'osanga nti oyina akasawo kamu aka kilo 5 eya NPK, kilo 5, weetaaga 20 tons, that is 20,000 kilograms okufuna ebirungo ebiri mu kasawo kano aka kilo mmeka? 5. 20,000 kilograms of cow dung to get the equivalent N, the equivalent K, the equivalent P. So that means oyagamba nti nedda nti nze neetaaga ekigimusa ekiri organic, togenda ku harvestinga the additional yield. There are some elements that will naturally not occur in the organic, like boron. You will not naturally get it in that organic. Like zinc, you will not naturally. So you need a process that purifies it and gives it to you to give it to a crop. That's why bw'oba mulimi wa kasooli n'ogamba nti anti nze kankozesa obusa, ogenda okulaba nga w'obutadde kasooli nga alabika bulungi alinga anyirira naye ng'empeke togirina, okay, nga tejjudde, like there is something missing. When we talk about coffee, manager gamba no, nze bangamba, I need to produce my coffee organically. Yes, everyone wants to have that naturally occurring environment, but does it exist? Edda bwe twala bwaranga tumanyize bwe nali omutu
nze nateranga okwekwasa bagamba batuma abantu amazzi ne ngamba nze mpulira olubuto olunuma omujjaja yanjoola awo nga ngamba olubuto naye ng'olowooza lwali lunuma n'atuuka wali ku lujja n'afunawo some tobacco, she did something and gave it to me ne ngamba mponye. But I'm trying to bring to your attention that twakozesanga eddagala ery'ekinnansi okuva mu nsiko n'eryo kati likyaliwo bakutuma omululuuza kati n'ogufuna kati omutwe ogukuluma oddawa ku pharmacy ofunayo ki headaches, panadol, paracetamol, sijui biki. Okay, so the quinine which we used to get in those plants is not there. We run to the pharmacy. That is the conventional medicine that we are talking about. So it is true that you need that what you call organic, but these are mineral elements that have been compounded by science and given to you to be able to harvest. Abalimi b'emmwanyi twagala emmwanyi eryorganic, twagala emmwanyi eryorganic. Emmwanyi eryorganic tukimanyi bulungi nti in crop management tulinamu ebigimusa, tulinamu eddagala. Kati eddagala lye lireeta nnyo kye twandiise obutwa. Okay, naye nga ekigimusa when put into the soil kikola kye kirina okukola ne kibeera converted into a usable form. Ewaffe gye nva mu Western tetulya bisota, tetulya bikere. Edda twalwananga n'enkoko nga tulaba zigoba misota, zigoba bikere birya nga tulowooza kati bw'eri ekikere nange nabandidde ki ekikere. naye era twakizuula nti enkoko bw'eri omusota negukonvatinga ne gudda mu nnyama y'enkoko, ate nze mbasiridde musota bannange. The same way, if it is converted into a usable form, it becomes a usable requirement. Same potassium, same phosphorus, same nitrogen. So if you insist n'ogamba nti ngenda kulima kasooli nga saagala kukozesa bigimusa bino ebizungu, kati no si bizungu, even some of these minerals are mined from here. They are ours. Twina deposits eza rock phosphate eno Karamoja. We would be making fertilizers here. You get my point? So we have potassium naturally existing, but because we have overused our land, these cannot be replenished. So we have to look for those elements, put them and give them to you for your own benefit to be able to harvest. Because we have additional growing need for food. So you cannot produce organically and say that's it. The reason yes, waliwo kye tuyita integrated soil fertility management systems. Ebintu bingi bye tulina okukola okumakinga sure nti ettaka lyo likuwa kye tulina kyolina okufuna. For example, tuyinza okuwa akakutiya ak'ebigimusa ne tukugamba nti kakozese ojja kufuna, naye lwokuba nti ettaka lyo already liba likyuse, liba lyetaaga okuddizibwa obujja. That's why under integrated soil fertility management system tukugamba, for example, don't overtill your land. Ekyekisoka, don't overburn. Oba omaze okuharvestinga, making sure that the remaining organic matter is incorporated into the soil to increase the organic matter content that increases what we call the cation exchange capacity, oba amaanyi agaleetera ekimera okusika ekiriisa. Kubanga ekiriisa oyinza okiteekawo naye ng'ekimera ne kitakola ki, ne kitasobola okukisika. So kati in the integrated soil fertility management systems, oba mu kukozesa ebigimusa bino bye tukuweereza, ffe tuliisa kirime, tetuliisa ttaka. Organic you can apply naturally because you want the land to be a little bit fertile, but this one ekiriisa tukiteeka ku kimera nga tugoberera principles nnya ze tuyita the 4 R's, principles of soil over crop nutrient management. R esooka, you must use the right fertilizer. Kozesa ekigimusa ekituufu. Tuli wamu? Kitegeeza ki? Tugambe nti buli kiriisa kirina omugaso gwakyo. For example, phosphorus ebeera nnyo essential at root establishment. Kati bwe tugamba nti twetaaga P at the initial crop establishment, kati ate bwe n'oleeta ekigimusa nga kirina N omungi, oba oyonoonye. So have the right fertilizer. For example, wano mu kusimba kasooli tulina ekigimusa kye tuyita Panda Power. Kino ekigimusa Panda Power twakiteekamu ebirungo 7 nga kirimu nitrogen, phosphorus, potassium, kirimu sulfur, kirimu magnesium, kirimu zinc
ne calcium. Biri of course bw'ogenda okulaba ratios biri mu smaller quantities because the crop is still young, but they are needed. Kati oli nangamba nti nti ffe tutera okukozesa DAP. Yes, DAP is the traditional planting fertilizer eyasookawo, we should say. Naye DAP erina nutrients biri, erina nitrogen ne phosphorus. Nitrogen at 18%, phosphorus at 46%. Obuzibu bwa DAP, omuntu bw'asimbisa DAP agenda okulaba nga kasooli bwe ng'atandise ng'akola bulungi, naye ate wayitawo wiiki ey'okubiri ey'okusatu, it starts retarding because the P that is available in phosphorus is what we call orthophosphate. Eno eggwerera mangu, so kwe kuleeta blend gwe tuyita panda power. So you need to use the right fertilizer. Okay, ekyokubiri kitegeeza nti bw'okozesa fertilizer atuukiridde mu kiseera kye tofuna wastage, kubanga world over abalimi mu Uganda tebagala kukozesa bigimusa. Ebigimusa byonoona ettaka, ebigimusa byonoona ettaka. Banange temukozesa bigimusa, twagendako sayidi zeekole kate bankuba amayinja. Natuuka nze nga mbasomesa bigimusa ne bangamba musajja gwe, you want to spoil our soils? Naye kambuuze, bwe nkozesa ebigimusa and I can sustain yield in an integrated soil fertility management way, gwe n'otakozesa bigimusa n'oddayo n'olima n'ofuna ensaawa 2, n'oddayo season ey'okubiri ofuna 15, ey'okusatu ofuna 12, ey'okuna ofuna 10, ey'okutaano ofuna 4. Kyova olaba kati waliwo omulimi andaba ku ssaawa eno agenda mu acre emu n'alima kasooli n'afuna ensaawa 3. Remember, ofuna ensaawa 3 in an acre which is supposed to be getting 30, so you minus 27 bags. So who is spoiling? You're the one who is spoiling because you cannot replace the nutrients that have been taken out of the garden. So we must use fertilizers. Ara number B, if we are using the right fertilizer, we must use it at the right time. Okay, at the right time. Kitegeeza ki? Nti tukuwadde panda power yasimba. Muteekeko mu kiseera ng'osimba. Ku kiseera ekyo kyennyini omulimi agamba kati ate nze bwe mba kimala budde, kati bwe nsooka neenindako kasooli n'avaayo n'ekiteekawo, otaddeko ekigimusa ekituufu mu budde obukyamu. It must be used at planting within the same environment, within the same soil. Most preferably, naturally how we do it, osima ekinnya n'oteekayo ekigimusa, ate ekigimusa kiri wansi w'ensigo, nti ensigo weefuumira bweti emiranda gyetandikira mu kigimusa oba ne bwebeera within the same soil environment. So kati bwe tugamba nti kozesa ekigimusa ekituufu, gwe n'ogamba nti nze nfunye obusa kangende bwe mba nteeka mu kinnya. Yes, otaddemu ekiriisa, but does it have the required NP and K and other elements? It may not have, though I said we need it. So if we use it at the right time, bw'okikozesa mu kiseera ekituufu, kikozese mu bipimo ebituufu, what we call the right rate. Okay, kubanga omuntu yenna ng'olya olina okulya emmere ng'emala. Bwe tugamba nti average lekozesa kilo 5 ku 75 mu acre emu, bwe n'ogamba nze sina sente kantwale kilo 2, oba okoze naye oba tokoze kyamaanyi nnyo. Kitegeeza nti you need to use the right rate. Aresembayo tuteeka ekigimusa at the right place. At the right place. Of course ni mkwogera ku kasooli naye tulina ebirime ng'emmwanyi, emicungwa, emiyembe. Bwe tukugamba nti ekigimusa kibeere in this range, in this place, bwe kiba kirina okubeera, kubanga ekigimusa bw'okiteeka outside the range crop weeriira, kitegeeza nti ojja kuba tofunamu. So kati bwe tugoberera ebintu ebyo, tujja kuba tukozesa ebigimusa mu butuufu bwabyo, tetugenda kufuna wastage. Naye bwe tukozesa ebigimusa over and over, of course mubaamu elements ezitagenda kubeera picked, ezigenda kuwulira mu ttaka.
naddala ekigimusa ekitera okuleetera ettaka okukyuka kyekya nitrogen, because nitrogen bwe tumukozesa ebiseera ebisinga in different formulations, tulina nitrate, tulina alimu ammonia, alimu mu kika kya urea, in the process of conversion some hydrogen ions they escape ne likola environment ey'olunnyo. Kati olunnyo bwe lweyongera kye tuyita bwe bagamba nti the soil the pH the soil pH has either gone up or has gone down. So when the hydrogen ions get lost into the soil, be reducing pH. Kat pH bwe reducing ereetera ettaka okubeera ekkambwe. Kati ettaka bwe libeera ekkambwe abasinga kye bagamba ebigimusa byonoona ettaka. Oyonoona ettaka nga tobikozesa. Osobola okwonoona ettaka ng'obikozesa bw'oba togoberedde the 4 R's. Right fertilizer, right rate, right place, and at the right time. Of course, some will escape. So in that process, tukosa kye tuyita liming. Tutekamu lime, which is usually which is a calcium carbonate, helping binding those hydrogen ions. Ettaka ne liddamu ne likola pH neetereera. Kubanga bw'oba tocorrectinze ekyo kitegeeza nti ettaka ebigimusa bwe tubiteekamu emirandira tegijja kukola ki, tegijja bijjayo. Kyenayise cation exchange capacity ebeera wansi, nti ne bw'oteekamu ekigimusa tekisobola kukola ki, tekisobola kubeera peak. Kati tulina okubalansinga life ge mazima matuufu. Tekikuyamba okugenda mu AKM ya kasole no harvesting ensawo 8 season neekuleka bweti, yet you have done the same thing, you have put in the same seed and everything. So kati bwe tukola ekyo tujja kwesanga nga we have improved our yield while at the same time maintaining our environment. Bottom line is ebigimusa obyetaaga nga bwe weetaaga okugenda ku pharmacy n'ofunayo eddagala ne weejjanjaba. Ebigimusa obyetaaga kubanga ensi we tuli nti kati ekyuse, w'osuubira enkuba tetonya, w'otagisuubira etonya. We have disorganized the whole ecosystem, so the rate at which the soil is being used is high. The population has increased in that we have a lot of mouth to feed, both our own and to feed the entire world. Gweyita mu kibuga olaba abantu abasiba ku Kampala road wonna nga batambula beetaaga okulya. Kati gw'omulimi gw'olina okwerwanako n'oproducing emmere gy'oguza bali abasiba nga bakola ki, nga bataya, abasiba mu office nga esi zibawujja. Kati omuntu alema okubeera n'akugamba nti nedda ono politician yatugambye nti banange temukozesa ebigimusa bibi. So what next? Bwe biba bibi okozeewo ki? Of course, many companies are coming up, of course, innovation in an innovative way okukola ebigimusa ebya organic. Kwebiri tubiraba ku katale era abalimi abasinga we want to use them. Naye nze nga nkugamba technically ku mukutu guno twogeranga abalimi, twogeranga aba science, twogeranga abakugu, twogeranga abakirabyeko kubanga mu nnimiro tugenzeeyo. N'ekisembayo twogeranga waliwo akunyumiza. Juzi nabadde njogerako n'omulimi ali side ze holima. Naŋŋamba nafunye kasooli, waŋŋambye kasooli waali, konze nnyabo waali. Kati ono kasooli nawulidde ng'ogamba nfunamu ensawo 30. Konze nnyabo bambe togendera ku kigambo kyange, olina ebintu 8 bye weetaaga okuteeka mu nkola. N'ekigimusangamu ekiri, ngambe ebigimusa nze mbadde sibikozesa. Bangambe ebigimusa byonoona ettaka. Konze kati bw'oba okyalowooza nti ebigimusa byonoona ettaka, twala ensigo ennungi naye sigala ng'ofunamu ensawo 8. Because you are not fulfilling the other requirements that are needed. Tukola emisomo, tukola buli kimu, omulimi ne tumubangula ne tumugamba look, this is actually what you need for you to be able to harvest. Bingi bikyegenda mu maaso naye olwaleero twagadde tukubuulireko ku bigimusa era kikugire mu mutwe gugambe nti amazima amatuufu bano abatuwa ebigimusa ebipaakinze batuufu oba si batuufu. Ebyo ebigimusa bituufu.
abasinga ndowooza babivumirira kubanga tubyimportinga biva bweru, naye nga mu tekinologi gwe twandibadde mu nsi ne resources ze tulina mu Africa n'amafuta ge tulina twandibadde tubikolera wano ne tumanya nti bino ebigimusa ffe ababikoze byaffe, kubanga abantu babiteekako that mentality nti olw'okuba nti bivudde ebweru oba oli awo abazungu batuteereddemu obutwa biki nze nkugamba bw'olya kasooli nga twamuwadde NPK ow'omu kakutiya y'omu ne NPK gw'owadde obusa obw'enkoko. Tutegeeragana because ebirungo bye bimu. Ekyenjawulo nti NPK gwe nkuteeredde mu kakutiya abamu n'ebirungo bingi, so akuyambako okukungula ekingi in a shortest time period, whereas ate bw'okozesa obusa bugenda nga bukenenuka mpola nga n'ebirungo oluusi tebimala, kati kitegeeza nti your yield will not increase exponentially. Lastly, nga njogera ku organic, waliwo eyambuuzizza nti akakuta k'emmwanyi kigimusa? Akakuta k'emmwanyi kigimusa? Nti kati tuli mu comparinga organic ne gwe twandiyise mineral. Abamu nno mutera nnyo okwagala omuyita artificial, nedda sebo, these are minerals, so tuzita mineral fertilizers. So ne organic, bwe tugamba organic, bwe mubaamu nitrogen, it is a mineral. Bwe mubangamu element ya potassium, it is a mineral. So eyabuuziza ku kakuta k'emmwanyi, kubanga tuli mu comparinga organic ne inorganic, nga bwe mugamba, abalimi abasinga mukola ensobi nnene nnyo okulinda akakuta k'emmwanyi ku kyuma we mukubidde emmwanyi ne mukajjayo ne mukazza mu mmwanyi, mulowooza muteekamu ekigimusa. Akakuta ako si kigimusa mu mmwanyi. Ekisooka bw'okwata akakuta k'emmwanyi n'okatwala mu nnimiro yo, ogenda kulaba ebintu bibiri mainly oba bisatu. Ekisooka, w'otadde akakuta togenda kufuna muddo, kitegeeza kakola kava nungi ng'omuddo tegujja kumera, so it acts as a good mulch. Number 2, w'okatadde ogenda kulaba nti enkuba bw'etonnya wansi wasigala nga wakalu, so it's a disadvantage that it will actually prevent good water flow into the soil. Ekyokusatu, ogenda okulaba nga w'okatadde wayitawo season emu ng'omusana gwase, emmwanyi yo neebanga gye bayisizaamu omuliro. Kitegeeza nti kakuriyetinga ebbugumu, n'akawuka akayina okukutula akakuta katwala almost 2 years before it forms into the soil. So to advising, don't take akakuta k'emmwanyi mu mmwanyi, n'ekisembayo kagenda kusaasaanya obulwadde. Emmwanyi z'otaddemu akakuta naddala kojja ku kyuma kasaasaanya obulwadde, so it is basically not a fertilizer. Akakuta ako turekomendinga nti bw'oba oyagadde okukakozesa, katwale gwe baako w'okateeka, kyokola kagattemu around obusa, just try to mix in some cow dung. Obuwuka obuli obusa bugenda kuwomerwa akakuta ako k'ogenda ng'otabaatabulamuko, kakutuke mangu mu season almost ng'emu, n'ate tetukazza mmwanyi. Bwe kaba kamaze okukutuka kiba kirungi ne tukazza mu bitooke. Ndowooza tulifuna ekiseera twogereko ku mmwanyi, ku bitooke, ku nnyaanya, buli kimu tubiriisa tutya, tubimanaginga tutya. So olunaku olwaleero nsabye kano tukakutubire wano, tukome wano, kubanga bye tulina okwogerako bingi. Weebala otugoberera, weebala otwagala, like and share this video.
osobola otufuna ku simu yaffe 0782 57 24 01. Nsigadde nze mukwano gwo Chief.